تجمع دولة الكويت والجمهورية البولندية الصديقة علاقات أخوية وطيدة وعريقة يعود تاريخها إلى عام 1963 يتخللها أوجه تعاون مشترك على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات التي تعود بالنفع على البلدين. لكي نتعرف أكثر على حجم العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط دولة الكويت بجمهورية بولندا الصديقة، يسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة بافل ليخوفيتش سفير جمهورية بولندا لدى دولة الكويت، وإن شاء الله راح نتكلم معه بعد هذا التقرير عن الجمهورية البولندية. إذا نرحب بسعادة سفير جمهورية بولندا في دولة الكويت السيد دوبري ليخوفيتش. Good morning and welcome to Good Morning Kuwait. Good morning. Well, maybe we should start with the Polish way by saying Dzień dobry. Dzień dobry. Yes. Did I say it right? Good. Pronunciation is very good. Okay, so at the beginning, let's talk about the distinguished relations that we have with Poland. It's been like 55 years now since 1963. Could you tell us more about the bilateral relations between the two countries and what we can do actually to develop these relations? Yes, that is true. Poland and Kuwait has a long history of mutual relations. For 55 years, we were able to achieve the many goals in different areas. Our countries become friends, our people on different level. They traveled from one country to another and they see how people live. We have different cultures, but in both countries we can find people that understand each other and they are keen to go to respective countries to spend a lot of time. So relations, international or mutual political relations on the different fields are a complex topic and we do not have time to discuss them in details, but they're definitely very deep though. Yeah, and I can only say that during last year, 2018, Poland and Kuwait became part of the Security Council at the United Nations. We'll definitely talk more about the Security Council if you just allow me to translate the first part. يشير طبعا السفير البولندي بعمق العلاقات المتبادلة ما بين جمهورية بولندا ودولة الكويت، فهي علاقات قديمة بدأت منذ عام 1963 ممتدة لأكثر من 55 عام وما زالت في تطور وفي ازدياد. هي طبعا علاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري وغيرها طبعا من المجالات المختلفة، فما يربط الشعبين هو شيء كبير جدا. يعمل الطرفان على تبادل الكثير من الزيارات على المستوى الحكومي وأيضا على المستوى الشعبي، ويتطلعان بالتأكيد كما يذكر سعادة السفير إلى تطوير هذه العلاقات. لا ننسى أيضا بأن هناك طبعا جهد مشترك ما بين الكويت وبولندا في مجلس الأمن وسوف نتحدث عن هذا الموضوع أكثر. Your Excellency, if you can tell us more about the Security Council and Poland cooperation with Kuwait in this part. At the beginning, even before we start to cooperate at the Security Council, we support each other in these efforts to become the members of the Security Council, and we conducted several political consultations on the Deputy Ministers of Foreign Affairs levels in order to achieve this goal. And since we started our 10 years at Security Council, our foreign ministers met twice this year only in New York City on the margin of the Security Council meetings. So the relations are very deep, and I would even say that we cooperate in the preparation of some Security Council decisions. We supported Kuwait in February when Kuwait was the president of the Security Council. You supported us in May when Poland was the president of the Security Council. So really the relations are very good when it comes to the
Security Council activity. يذكر سعادة السفير بأن طبعا الكويت وبولندا تتشاركان في مجلس الأمن الدولي، وقد دعمت الكويت كثيرا بولندا، وكذلك بولندا دعمت الكويت في الوصول إلى طبعا مجلس الأمن الدولي من خلال لقاءات متعددة، منها طبعا لقاء وزيري الخارجية الكويتي ونظيره البولندي في نيويورك. وقد دعمت بولندا الكويت في فبراير، وكذلك الكويت دعمت بولندا في شهر مايو في هذا الصدد، حيث تشارك بولندا الكويت أولوياتها في مجلس الأمن، ومن بينها طبعا تعزيز دور المجلس في نشوب الصراعات الدولية وفي مكافحة الإرهاب وغيرها من مواضيع مشتركة. Let's talk about the economic trade. It's been like 43 years of economic cooperation agreement between the official agreement between Poland and Kuwait. Could you tell us about the volume of trade between the two countries in the past few years? Actually, it's still growing activity when it comes to companies, but it is worth to mention that for all those years we have been in different positions. At the beginning, when we signed this agreement, Poland had a different political system. It was completely different. There was state-to-state trade. It was usually from our side motivated politically. Right now we have free market since 1990, and the rules has changed. So we have to give the more initiative to the private companies' hands. You mean the investments? Yeah, investments to convince them to invest more. What is the role of Kuwait in the economy of role of Poland in the economy of Kuwait? Like, when did it start, and in what fields here it helped Kuwait? Poland started with the actually some heavy industry in Poland. We sold to Kuwait heavy machinery, some constructions machinery at the beginning of this cooperation. Right now the main field of cooperation is food, textiles, and I would say light industry, because Poland is building new fields of activity when it comes to Europe, and it's difficult for us to become famous. It takes time. We'll elaborate on this part if you just allow me to translate the first part. طبعا يتحدث سعادة السفير عن التعاون الاقتصادي ما بين الكويت وبولندا، فهو أيضا يعني مضى عليه عقود من الزمان، تقريبا بالتحديد 43 سنة على معاهدة التعاون الاقتصادي ما بين البلدين. حجم التبادل التجاري بين البلدين جيد، فالعلاقات ممتدة منذ ستينيات القرن العشرين كما ذكرنا، ازدهرت أكثر في السبعينيات والثمانينيات في مجال الصناعة الثقيلة وبناء وترميم المباني الصناعية من قبل البولنديين. زادت هذه العلاقات في التسعينيات بسبب التعاون الاقتصادي الفعلي الذي تم بين البلدين. لاحقا تحولت هذه العلاقات الاقتصادية إلى مجالات أخرى، من ضمنها طبعا خصوصا مع وجود السوق الحرة في بولندا من عام 1990، من الصناعة الثقيلة إلى الخفيفة، ومنها أيضا صناعة الطعام والأقمشة وغيرها. So like, what is the percentage, or how much is the actual economic trade between Kuwait and Poland? Right now, the recent estimations shows that this is around $80 million per year, but it depends on one factor. Actually, a few years ago, for example, we bought in Kuwait some crude oil, and when you do this, the amount of trade is significantly bigger, different. Yes. So but it's not only in the oil sector, as you mentioned, food and fabrics, and maybe like some other light. In many Kuwaiti stores, you can find products from Poland. They are good, they are cheaper than from other countries, but they are tasty, organic, and
very, very good. Definitely. طبعا يذكر سعد السفير من ضمن هذه الصناعات والتعاون الاقتصادي ما بين البلدين يصل قيمتها تقريبا إلى 80 مليون دولار. طبعا جزء كبير منه هو في تجارة النفط الخام، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة الأخرى التي تحدثنا عنها، منها طبعا الطعام والفاكهة والأثاث ومستحضرات التجميل وغيرها. يذكر سعد السفير لو تكون على سبيل المثال في أحد المجمعات الكبيرة في الكويت سوف تجد الكثير من المنتجات البولندية هناك. Let's not forget also about the Arabic horses, because you're so popular actually in this field. Yeah, but this cooperation is like 300 years old. Wow. Our nobles decided in the 18th century, they traveled a lot all over the world, and they came here, they brought some Arabic horses to Poland, and they decided to keep them. And they have bred them for last 300 years, and right now we have a few very famous stables in Poland, and there is once a year a very famous auction in Poland that everybody can buy. And I'm sure many Kuwaitis also participate. Yes, Arabic horses, and that is another field of معلومة أيضا جميلة لعل يذكرها سعد السفير عن بولندا بأنها مشهورة كثيرا بتجارة الخيول العربية. تم استيرادها قبل قرون في بولندا وحافظوا على السلالة، وبالتالي أصبحت يعني مقصد جدا مهم لتجارة الخيول العربية، وهناك كثير من المزادات تقام في بولندا ويشارك فيها طبعا أكيد البعض المهتمين في تجارة الخيول واستيراد الخيول من بولندا. تخيلوا الخيول العربية. In addition to the expedition that you also have participating in Kuwait. Expedition, archaeological. Yes, expedition. the archaeological expedition. Of course, and this cooperation is long-lasting. It started 15 years ago, around, I don't remember exact day, but and recently they discovered something important. There is news right now in Kuwait, in the region also, because in Kuwait, few days ago took place the Neolithic Conference. True. And it was presented before at the Polish embassy and then at the Neolithic Conference that Polish and Kuwaiti archaeologists together found a very specific and very unique thing. I'm not an archaeologist, so I would not explain details, but it was significant. My colleagues actually today in our show they talked about a part of this. يذكر طبعا بأن البعثة البولندية الأثرية البولندية الكويتية تشكلت في عام 2007 هنا في الكويت، وهي تعمل كانت في جزيرة فيلكة والآن أيضا في المناطق الأخرى في الكويت. وقعت اتفاقية مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وهناك اكتشافات جميلة ومميزة، خصوصا الاكتشافات الأخيرة التي تم اكتشافها وتحدث عنها زملائنا اليوم في البرنامج. Let's shift to tourism. Tell us more about Poland as a touristic destination. Poland became famous for its nature recently. Beautiful. And also for the historic sightseeing. In Poland you can find almost everything. The palaces, castles from medieval time, and also all kinds of nature. We have seashore, we have mountains, we have forests, we have lakes, and you can choose from all of those things. And few facts when it comes to tourism in Poland. I checked the volume of tourists in 2017, the last available data, and it shows that Poland was visited last year by almost 70 million people from abroad. And among them are the Kuwaitis. It's difficult to say because Poland is a part of the Schengen zone, so Kuwaiti do not need special visas when they have, for example, the Schengen visa. They can travel easily. In Europe there is no border, so we do not know how many of you or Kuwaiti people are exactly going in there. We want to know more about the towns, but if I just translate this part, يذكر طبعا سعادة السفير بأن الجمهورية
البولندية تعد مقصد بالتأكيد مميز للسياح، وهناك عوامل جذب سياحية كثيرة، فلديهم طبعا السواحل الجميلة وأيضا الجبال الرائعة والطبيعة الخلابة التي نشاهد طبعا مشاهد منها الآن، بالإضافة إلى المدنية والأسواق والأماكن السياحية المتعددة. يقول بأن هناك تقريبا من حول العالم 70 مليون سائح إلى بولندا، بالتأكيد طبعا منهم أعداد الكويتيين، لكن لا يعرف الرقم على وجه التحديد، لأن طبعا الكويتيين لزيارتهم لبولندا كل ما يحتاجون إليه هو فقط تأشيرة الشنغن الأوروبية، والتي تخولهم أيضا لزيارة بولندا، فليس لديهم أرقام محددة لأن ليست هناك تأشيرة بولندية خاصة في المجمل. Now, so they can apply for the Schengen visa and they can visit Poland. Yes. What are the places or the cities that you recommend for them to visit? Of course, the famous Polish medieval city is Krakow, our former capital city, and it has excellent example of the medieval city in Europe. Actually, That's Krakow? Yes, it's on the UNESCO list, and every tourist that come to Poland starts with Krakow. Then when they saw the medieval example of excellent city, they decided, I mean tourists decide to go to other Polish cities to compare them. And we have like Warsaw, which was destroyed during the Second World War, but right now the old city is completely rebuilt, and you can see how it look like. And there are some other Polish beautiful cities like Gdańsk on the seashore, like Poznań on the Wielkopolska region, like Wrocław in the Silesia. Armia Mazori that we talked about maybe just before. This is the nature. When you want to go for the skiing, you can go to the capital of Polish mountains, the Zakopane. Then you can go to Sopot, which is famous even here in Kuwait. Many Kuwaitis For shopping? For shopping, for relaxing, for everything. Right. هناك العديد من الأماكن السياحية التي يوصي بها طبعا السفير البولندي، فالكويتيون يحبون الطبيعة الخلابة مثل ما قلنا موجودة في بولندا، وهناك طبعا المدينة التاريخية اللي هي كراكوف من العصور الوسطى، ففيها الكثير من القلاع والمباني التاريخية المتعددة. أيضا هناك العاصمة وارسو، والتي كانت طبعا مدمرة من الحرب العالمية الثانية، لكن الآن هي أحد المدن الحديثة وهي كما ذكرنا العاصمة. فهناك العديد من مقومات الجذب السياحي في الثقافة والهندسة المعمارية والترفيه وغيرها طبعا من مناظر طبيعية خلابة على بحر البلطيق التي يذكرها سعادة السفير. لا ننسى أيضا هناك المصحات العلاجية والتي يذهب إليها الكويتيين. What about the spas and the medical services that Poland actually offer? Poland is famous for having these services. Along seashore and along the mountains you can find plenty of different spas, resorts, old hospitals or places where people go to repair their health. There are massages, but Poland is famous for those healthy waters from special sources. We have plenty of them in Poland, especially in the southern part of Poland. And there are excellent facilities, there are renewed on a very high level when it comes to the hospitality, so you are invited of course. لا ننسى بأن هناك المصحات العلاجية والإسباز وأماكن الراحة والاسترخاء الموجودة في بولندا والتي يقصدها الكويتيون في بولندا، فهناك طبعا بالتأكيد تعاون كبير في مجالات القطاع الصحي ما بين البلدين، بالإضافة إلى المصحات العلاجية المتعددة التي هي مقصد لسياح الكويتيين وطبعا غيرهم حول العالم. بولندا هي الوجهة الممتازة فعلا في هذا المجال. Are you gonna like very soon hopefully have a direct flight to Poland from Kuwait? Are you working on this? Yes, we work on this. Actually, this has to be the mutual interest. And I spoke to Kuwaiti ambassador to Poland, the new ambassador who left Kuwait just a few weeks ago, and we decided to put an effort to convince
Kuwaiti and Polish airlines to establish such a connection between our countries, because we used to have direct flights during 80s between Kuwait and Warsaw. And it was successful. Then, as hopefully we're going to reconnect. إن شاء الله. ذكرنا بأن كان هناك خط طيران مباشر من الكويت إلى جمهورية بولندا، وذكر سعادة السفير بأن هذا طبعا موجود في الخطة، ويعمل الطرفان على إمكانية مثل هذه الخطوط الموجودة ما بين طبعا الخطوط الجوية الكويتية وأيضا البولندية، وإن شاء الله في القريب العاجل تعاود مثل هذه الخطوط والتي كانت موجودة أصلا في فترة الثمانينيات من القرن العشرين. Let's talk about the COP24, the climate change conference that is going to be in Poland. Tell us about it, and what if maybe if Kuwait is going to attend? Yes, of course. But first, the few things about the climate itself. We can experience how difficult might be with the global changes, warming. Yeah, changes when it comes to climate with the warming, and everybody, all people, all over the world should be aware of what does it mean. And in 1992 in Rio de Janeiro was established this special United Nations framework for climate change, and COP Conference of Participants is a special conference organized by different countries to prepare some solutions and discuss what is needed to be done. And this year, since 3rd of December until 14th of December in Polish city of Katowice, it's going to be another 24th meeting, COP24, for discussing those United Nations agenda on climate change. Did we get the invitation of Kuwait climbing to attend maybe? Yes, I passed. Are we invited? Yes, of course. A Polish president signed a special invitation for His Highness the Emir. Right. يذكر سعادة السفير بأن طبعا هنا الكل يجب أن يكون مهتم بالتغير المناخي اللي قاعد يحصل في العالم من خلال طبعا الجلوبال وورمينج اللي قاعد يصير من يعني طبعا الأمم المتحدة أيضا هي جزء في هذا المجال، حيث بدأت من عام 92 في ريو دي جانيرو في هذا المجال، وسوف تعقد الدورة 24 في بولندا هذا العام في التحديد من تاريخ 3 إلى 14 ديسمبر، وتم اختيار كما ذكرنا بولندا لاستضافة المؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ لهذا العام. ووجهت الدعوة من الرئيس البولندي لسمو أمير بلاد شيخ صباح الأحمد جابر الصباح لحضور هذه الدورة 24 لمؤتمر الأطراف المشتركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ. Now you have a lot of maybe activities or plans that you are planning for the future. Could you tell us maybe some of these? Yeah, the most important thing for the next year and few years ahead is to establish better trade relations between our two countries, and in order to do so we are going as a Polish state, Polish government, to establish trade office here in Kuwait. New way of thinking, new procedures, new approach to this problem. Not at the diplomatic level, but to, let's say, people to people, company to company. And this is one thing. And the second thing is to promote Poland and invite Kuwaiti people to travel to Poland. In order to do so, we are going to start the campaign promoting Polish sites, Polish nature, and all those things that we just discussed. طبعا هناك خطط كثيرة في المستقبل لتقوية العلاقات ما بين الكويت وبولندا، منها تعزيز التبادل التجاري ما بين البلدين، ليس فقط على المستوى الحكومي كما يقول سعادة السفير، لكن أيضا العمل على المستوى الشعبي من الناس للناس، وأيضا طبعا هناك ترويج للسياحة البولندية عند الشعب الكويتي حتى يزيد عدد السواح الكويتيين الذين يسافرون إلى بولندا، وطبعا غيرها من خطط موجودة حتى يكون هناك تبادل أكثر على المستوى الحكومي والشعبي ما بين البلدين. You've just recently arrived to Kuwait, so how do you see it so far, especially that you talked about the weather? Yeah, the weather is strange for me. I'm from the north, and especially during summertime it's going to be
hot here, and I experienced some weeks with very high temperature, and it was different but manageable, and I enjoy very much being here. And a lot of rain also the past week. Which reminds me of my country, because during this time you can have rain in Poland too. Right. وطبعا سألنا سعادة السفير عن الكويت بشكل عام، حيث فقط مضى عليه تقريبا شهرين في منذ وصول الكويت، فيقول طبعا بأن المناخ بالنسبة له غريب نوعا ما، لأنه وصل تقريبا في نهاية أغسطس فكان الجو حار جدا، وطبعا لا ننسى موضوع الأمطار والسيول التي حدثت في الأسبوع الماضي. ويقول طبعا بالنسبة للأمطار فهذا شيء قريب من ما هو موجود في بولندا، لكن إن شاء الله طبعا نتمنى له طيب الإقامة والعمل على فعلا تقوية العلاقات ما بين البلدين لمصلحة البلدين. We'd like to thank you, Your Excellency, for being with us. We'd like also to say Dzięki for everything that you have informed us about today in our show. شكرا. شكرا. طبعا جنكي هي شكرا باللغه البولنديه، وبادلنا اياها سعاده السفير باللغه العربيه بكلمه شكرا، فكل الشكر لسعاده السفير البولندي في دوله الكويت بافيل ليخوفيتش. وسوف ننتقل الان وفقرات اخرى في صباح الخير الكويت، نحن معكم الى الساعه 8:30، ابقوا معنا.